Hello everyone, welcome back to Avid Shiksha. এতিয়া আমি আজিৰ দিনটোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিউজ আৰ্টিকেলসমূহ আলোচনা কৰিম। সো আজি আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা টপিকসমূহ হৈছে Assam CM laid the foundation stone for Vrindavani Vastra Museum. India's second হৈছে India's leap from back office to global brain trust, the evolution of Indian GCCs. Rima Das film gets special mention at Berlinale. So এই তিনিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিকৰ ওপৰত আজি আমি আলোচনা কৰিম। So প্ৰথম যোনটো টপিক হৈছে আমি আজি আলোচনা কৰিবলগীয়া Assam CM laid the foundation stone for Vrindavani Vastra Museum. So ইয়াত আমি অলপ চাম যে Vrindavani Vastraৰ ওপৰত কেইটামান আমি গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য আমি চাম। So, foundation stone laid by Assam CM Srimanta Sankardeva on February 22, 2026. So, কালিৰ দিনটোতে Assam CM কি কৰিছে foundation stone laid কৰিছে so objective to কি হয় এই foundation stone যে laid কৰিছে CM তাৰ objective to কি হয় to build a world class climate controlled museum, world class climate controlled museum at Khanapara, Guwahati, to house the 16th century silk textile Vrindavani Vastra. So 16th century silk textile that is Vrindavani Vastra ইয়াক ৰাখিবৰ কাৰণে ইয়াক শ্ব কৰিবৰ কাৰণে ইয়াক ডিসপ্লে কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিছে এটা world class climate controlled এটা মিউজিয়াম বনাবলৈ যোনটো নেকি খানাপাৰা মিউজিয়াম বনাবলৈ কালি ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টোন লেড কৰা হৈছে। So a partnership kune korise collaboration between the Assam government provided 2 acres of land. Assam government 2 acres of land provide korise and the JSW Foundation ki korise funding and construction via CSR. So JSW Foundation construction aru funding কাৰণে funding কৰিব construction কৰিব যোনটো মিউজিয়াম আছে হেতুৰ via CSR corporate special responsibility. So corporate special responsibility কি হয় corporate special responsibility হৈছে এটা ভাৰতৰ এটা পলিসি যত নেকি প্ৰত্যেকটো এটা পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান কোম্পানী স্পেসিফিক কোম্পানী যাৰ টাৰ্নওভাৰ এটা স্পেসিফিক এমাউন্ট হয় বা তেওঁলোকৰ প্ৰফিট এটা স্পেসিফিক এমাউন্ট হয় যত নেকি গভৰ্ণমেণ্টে মেন্ডেট কৰি দিছে যে তেওঁলোকৰ প্ৰফিটৰ 2% কি কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ প্ৰফিটৰ 2% corporate special responsibility কি কৰিব লাগিব খৰচ কৰিব লাগিব সেই খৰচটো হেলথ কেয়াৰৰ কাৰণে হ'ব পাৰে বা এডুকেশনৰ কাৰণে হ'ব পাৰে বা poverty upliftmentor কাৰণে হ'ব পাৰে বা safeguard of states heritage হ'ব পাৰে so national heritage হ'ব পাৰে so এইখিনি কামৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে নিজৰ হেই profit কিনি 2% of their profit for 3 years তেওঁলোকে এটো স্পেন্ড কৰিব লাগিব হেতু ম্যান্ডেটৰি হয় so এই পলিসিটোৰ আন্ডাৰতে JSW এই যোনটো মিউজিয়াম আছে আসামৰ মিউজিয়ামটো কি কৰিব তেওঁলোকে ফান্ডিং কৰিছে আৰু কনস্ট্ৰাকচন কৰিব via this CSR policy so এটা বুজি পালে Alright, the British Museum, London will loan the textile to Assam for 18 months starting in 2027. So, British Museum, যোনটো নেকি লণ্ডনৰ আছে, সেই British Museum লোন কৰিব আসামক, সেই textile যোনটো 16th century silk textile যোনটো নেকি Vrindavani Vastra, to লোন কৰিব British Museum অসমক for 18 months, that is starting from 2027. Historical and cultural significance. The Vrindavani Vastra is not just a piece of cloth, it is a visual hagiography of Assamese spirituality. So Vrindavani Vastra not just a piece of cloth, it is a visual hagiography of Assamese spirituality.
woven in the 16th century, approximately 1567 to 1569, under the direct supervision of the Vaishnavite saint, reformer Srimanta Sankardeva and his disciple Madhavdeva. Direct supervision of Srimanta Sankardeva and his disciple Madhavdeva, supervision, under direct supervision of these two great personalities, কি কৰিছিলে এই যোনটো টেক্সটাইল আছিলে যোনটো সিল্ক টেক্সটাইল আছিলে হেতু বুয়া গৈছিলে in 16th century around like 1567 to 1569 or সময়খিনিত period. So it was commissioned by the Koch king Naranarayana and his brother Chilarai. So it was commissioned by whom? It was commissioned by Koch king Naranarayana and his brother Chilarai. So the earth technique, woven using the complex Lampas technique, it is a figure silk textile. So it is junto bua goisile textile to his silk textile to ki technique use kori puri bua hoisile Lampas technique. ঠিক আছে Lampas technique আহিব পাৰে এটো মনত ৰাখিব Lampas technique. Depicts scenes from the Bhagavata Purana, especially the Vrindavani Leela. কি কৰে এই যোনটো টেক্সটাইল আছে সেই টেক্সটাইলটোত আমি কি দেখিব লাগিব it depicts scenes from the Bhagavata Purana, especially the Vrindavani Leela, childhood of Lord Krishna, especially kuntu scene tate depicts korise Vrindavani Leela, that is childhood of Lord Krishna, including the Kaliya Daman and Vastra Haran. Kaliya Daman aru Vastra Haranar nisna tate scene ami dekhiboloi pam. It contains woven verses, Brajavali language from Sankardeva's place. Ki bhasha ami ta dekhiboloi pam Brajavali language. So it moved from Assam to Bhutan, then Tibet, and it was eventually acquired by the British Museum in 1904 from Tibet. So প্ৰথমতে কি হৈছিলে এটো তাতে ইয়াত আসামত যেহেতু ইয়াক বুয়া হৈছিলে আসামৰ পৰা অসমৰ পৰা আমাৰ এই বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন গৈছিলে ভূটানলৈ আৰু ভূটানৰ পিছত টিবেটলৈ যায় আৰু টিবেটৰ পৰা ইভেন্চুয়ালি ব্ৰিটিছৰ ওচৰত যায় ব্ৰিটিছ সকলে লৈ গৈ পিনি ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামত ৰাখে ইন 1904 from Tibet. So এতিয়া আমি লোন কৰিব লগা হৈছে ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামৰ পৰা যোনটো নেকি আমাৰে বস্তু আছিল হয়নে কিন্তু সেই সময়ত around 1904 যেতিয়া আমাৰ ভাৰত ব্ৰিটিছৰ আন্ডাৰত আছিল বা ব্ৰিটিছে শাসন কৰি আছিল আমাৰ অসম তেতিয়াই সেই সময়তেই সেই আমাৰ এই মূল্যবান বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন ঘুৰি ঘুৰি গৈ ক'ত পাইছিলে গৈ ব্ৰিটিছৰ ওচৰত পাইছিলে গৈ আৰু এতিয়া আমি ব্ৰিটিছৰ পৰা হেতু এটা চুক্তি কৰি পিনি 18 মাহৰ কাৰণে 18 মান্থৰ কাৰণে আমাৰ অসমলৈ লৈ আনিম So at the prelims question anisu ইয়াৰ ওপৰত with reference to the Vrindavani Vastra recently seen in the news, consider the following statements. It is 16th century silk textile created under the guidance of Srimanta Sankardeva. হয়নে এটো option to correct hoy. So it was created under the guidance of supervision of Srimanta Sankardeva. It was woven using the complex Lampas technique depicting scenes from the life of Lord Krishna. So this statement is also correct. The textile is currently part of the permanent collection of the National Museum in New Delhi. Hoy jano? Is it part of the permanent collection of National Museum in New Delhi? Nohoy, etu British Museum or etia part hoy aro tak ami loan kori loi ahim for 18 months into Assam. So statement 3 to ki hoy incorrect hoy. So correct option to amar ki hobo A hobo only 1 and 2. So আজিৰ দ্বিতীয় টপিকটো হৈছে India's leap from back office to the global brain trust, the evolution of Indian GCCs. So আমাৰ ইণ্ডিয়াই কেনেকে from back office to global brain trust কেনেকৈ মুভ হৈছে কেনেকৈ শিফট হৈছে কেনেকৈ ডেভেলপমেন্ট হৈছে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ GCCs বিলাক হেতুৰ ওপৰত অলপমান আজি আমি চাম So India has officially transitioned from being the world's back office to global brain trust. As the early 2026 Global Capability Center, that is, full form of GCCs, have moved from cost arbitrary centers to strategic innovation. কি বুলি কৈছে আমি যদি বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পাওঁ as early in 2026 আমাৰ যোনবিলাক GCCs আছে সেইবিলাকে মুভ কৰিছে from being cost arbitrary center to strategic innovation hubs. So tarpore ami dekhibole paum je it has transitioned from being the world's back office to a global brain trust.
The evolution of GCCs is a classic example of moving up to global value chain. So it is a classic example of what? It is a classic example of moving up to global value chain. GCC 1.0 to 3.0 আমি কি 1.0 বা 3.0 লৈকে আমি কি দেখিবলৈ পাওঁ? Focus on labor arbitrage, routine IT tasks and support functions. So focus mainly on labor arbitrage and routine IT tasks and support functions. So one GCC 1.0 পৰা 3.0 লৈকে এইখিনি বস্তুৰ ওপৰত বেছিকে ফোকাস আমি দেখা পাইছিলো. So GCC 4.0 অৰ্থাৎ বৰ্তমান সময়ত focuses on end-to-end product ownership. So বৰ্তমান সময়ত বেছিকে ফোকাস কৰিছে ইণ্ডিয়া GCC end-to-end product ownership and high-end R&D, research and development, and proprietary intellectual property creation. ঠিক আছে? So কি ড্ৰাইভাৰ বুলি আমি চাবলৈ যাওঁ কি কাৰণে কি পদ্ধতিৰে বা কি কাৰণে এই বস্তুটো আমি ট্ৰানজিশনটো দেখিবলৈ পাইছো agentic AI, autonomous AI that reasons and executes complex tasks. So আমি যদি চাওঁ যোনবিলাক autonomous AI আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ that reasons and executes complex tasks. So তাৰ কাৰণে আমি বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পাইছো যে আমাৰ যোনটো GCCs আছে সেই GCCs to move কৰিছে from being world's back office to world's কি হৈছে moving from world's back office to global brain trust. Alright, it is now used by 58% of GCCs in India. So agentic AI বৰ্তমান সময়ত 58% of GCC use কৰি আছে in India. So socio-economic impact যদি আমি ইয়াৰ চাবলৈ যাওঁ democratization of growth of democratization কৰা হৈছে democratize কৰা হৈছে growth is trickling down to tier 2 and tier 3 cities. এতিয়া আমি বৰ্তমান সময়ত যদি দেখিবলৈ পাওঁ growth যোনটো হয় আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ হেতু tier 2 tier 3 city লৈও আমি expand হোৱা দেখিবলৈ পাইছো কম্পিউটাৰ ইনডোৰ কোচিৰ নিচিনা এতিয়া tier 2 tier 3 city লৈও এই যোনটো expansion to growth or expansion to আমি দেখিবলৈ পাইছো reducing the urban burden on the metros like Bengaluru and Hyderabad. High value employment, creating a new class of global professionals. High value employment আমি দেখিবলৈ পাইছো যত নেকি creating a new class of global professionals with compensation for above traditional service sector average. Economic scale, India houses over 1800 GCCs employing nearly 2 million professionals. ঠিক আছে? And strategic and regulatory challenges. আমি strategic and regulatory challenges কিছুমানো দেখিবলৈ পাওঁ সেই challenges খিনি অলপমান আমি চাম Despite the boom, the sector faces trilemma of risk. Trilemma মানে হল dilemma, like যত নেকি তিনিটা challenges ৰ ভিতৰত আমি choose কৰিব লাগিব দুটা যদি না দুটা আমাৰ possible হ'ব পাৰে আৰু তিনিওটা আমি একেলগে কৰিব নোৱাৰো তো তেনেকুৱা ধৰণৰ challenges বা তেনেকুৱা ধৰণৰ dilemma আমি এতিয়াও ফসি আছো কৰবাত নহলে কৰবাত despite the boom. So fiscal pressure ami pai asu the OECD's pillar 2 reduces the tax saving incentive for MNCs to shift operations to India. Aru second hoise security mandate prothom to hoise fiscal pressure aru second hoise security mandates and third to hoise talent gap. Ei tiniuta juntu trilemma ase trilemma ami etiao pori asu despite the boom. So security mandates GCCs handle 13.7% of global cyber attacks. So GCC handle 13.7% of global cyber attacks, and cyber security has become the most expensive operational cost. So demand for the niche skills in quantum computing and quantum resistant cryptography vastly outstrips supply, leading to wage inflation. So আমি যদি চাওঁ demand for niche skills like quantum computing and quantum resistant cryptography vastly what outstrip supply leading to what wage inflation tar pholat ki hoise it leading to the wage inflation. So policy roadmap, the national GCC policy framework. So the 2026-27 budget cycle proposes a shift in government role from regulators to facilitators. Single window clearance. I mean 2026-27 or I mean budget jodi sao the national GCC policy
কি মেনশন পোৱা যায় আমি তাকে চাইছো সো single window clearance streamlining legal establishment of GCCs so it has streamlined the legal establishment of GCCs our transfer pricing rationalization providing fiscal certainty to global growth so it is providing fiscal certainty to global broadcast ঠিক আছে Depicts Depicts subsidies, incentives for expanding into tier 2 cities and upscaling the agentic AI. So already আমি discuss কৰিলো যে আমাৰ বৰ্তমান সময়ত growth to expand কৰা হৈছে tier 2 and tier 3 cities হলেও so আমি বাজেটতো হেতু বস্তু আমি দেখিবলৈ পাওঁ so incentives বিলাক হৈছে incentives for expanding into tier 2 cities and upscaling the agentic AI. So এটা practice question ase yar oporot with reference to the global capability center GCCs in India consider the following statements the OECD's pillar 2 framework establishes a 15% global floor tax impacting the tax arbitrage benefits previously enjoyed by the MNCs in India so was it 15% or not so ami yate porisilu so global minimum tax of 15% so here statement 1 to correct hobo Agentic AI, currently being adopted by a majority of Indian GCCs, is characterized by its ability to reason and execute complex tasks autonomously. Yes, etu amar correct hobo. The transition to GCC 4.0 signifies a shift from routine back office support to end-to-end product ownership and IP creation. So etu ami discuss korilo. Statement 3 to ki hobo correct hobo so all of the above tinuta statement e amar correct hobo so correct answer would be D 1 2 and 3 okay so etia ami sam je Rima Das film gets special mention at Berlinale so Rima Dasor ekhon film e special mention paise kihot Berlin International Film Festivalot Berlin International Film Festivalot so ami movie film khonar naam ki hoy ki award paise ki boli mention paise hetu ami etia sam so Assamese filmmaker Rima Das has won the Crystal Beer special mention so ki paise Crystal Beer etu manot rakhibo question ahibo here je ki award paise ba ki boli mention paise ki award paise Crystal Beer special mention for her film Not a Hero film khonar naam ki hoy film khonar naam hoise Not a Hero at the 76th a number to monot rakhibo hai 76th Berlin International Film Festival Berlinale in 2026 so 76th the 76th Berlin International Film Festival in 2026 so ki award paise Crystal Beer special mention the category ki hoy the film was screened in the Generation K+ section it was screened in the Generation K+ section which focuses on films made for children and young audiences so it was screened in the Generation K+ section in which focuses on film made for children and young audiences significance ki hoy here this is Rima Das third appearance at the Berlinale etu তৃতীয় নম্বৰ third নম্বৰ তৃতীয়টো appearance হয় Rima Dasৰ following Bulbul Can Sing 2019 Bulbul Can Sing and Village Rockstar 2017 so Village Rockstar and Bulbul Can Sing or karone duibar teu agote teur appearance hoy goise in the Berlinale orthat Berlin International Film Festival so it underscores the consistent global appeal of Northeast Indian storytelling so it underscores the consistent global appeal of Northeast Indian storytelling so ekhini monot rakhibo 76th Berlin International Film Festival etu monot rakhibo Crystal Beer special mention thik ase aru film khonar naam ki hoy Not a Hero okay with reference to the Berlin International Film Festival and Indian cinema consider the following statement the Crystal Beer is the highest award presented in the main competition category of Berlin International Film Festival so ki koise Crystal Beer juntu neki Rima Dasor film Not a Hero paboloi hokkhom hoise he juntu Crystal etu award to highest award
that is presented in main competition category of Berlin International Film Festival hoy boli koise hoy jano etu nohoy crystal beer eta eta apnar এটা সেকশন জেনারেশন কে প্লাস সেকশনৰ দিয়া হয় আৰু যোনটো মেইন অ্যাওয়ার্ড হয় বা যোনটো মেইন কম্পিটিশন ক্যাটেগরি হয় তাৰ সকলোতকৈ হাইয়েস্ট অ্যাওয়ার্ডটো ক্রিস্টাল গোল্ড হয় বাট ক্রিস্টাল বিয়াৰ নহয় ঠিক আছে সকলোতকৈ হাইয়েস্ট অ্যাওয়ার্ডটো ক্রিস্টাল বিয়াৰ নহয় সো স্টেটমেন্ট 1 টো আমাৰ wrong hobo. Rima Das film Not a Hero was awarded the Crystal Beer Special Mention in the Generation K Plus section in 2026. Hoine Not a Hero and Crystal Beer Special Mention. ঠিক আছে Village Rockstar directed by Rima Das was India's official entry for the 91st Academy Awards Oscar. So আমি যদি দেখিবলৈ পাম Village Rockstar that was directed by Rima Das হেখন ইন্ডিয়াৰ প্ৰথমটো অফিচিয়েল এন্ট্ৰি হয় for the 91st Academy Award Oscar ঠিক আছে Oscarsৰ কাৰণে বা 91st Academy Awardৰ কাৰণে Village Rockstar that is directed by Rima Das was first India's official entry asile in the 91st in 91st Academy Awards. So statement 2 and 3 correct hobo. So our option B would be correct. All right. So আজিলৈ এইখিনি আছিল আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আমি নিউজ আৰ্টিকেল সমূহ আলোচনা কৰিলো কাইলৈ আকৌ আমি কাইলৈৰ দিনটোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিউজ আৰ্টিকেল সমূহ আলোচনা কৰিম আজিলৈ ইমানেই আছিল থ্যাংক ইউ